la voiture, le bus, le train, l'avion, le moyen de transport. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Commençons. Salut les élèves! Aujourd'hui, nous allons apprendre les moyens de transport, means of transport. If you're new here, please subscribe our channel French with Ashwani and other social media and hit the bell icon. Allons-y! Une voiture, une voiture, car, une voiture, un bus, bus, un train, train, un train, un métro, métro, un avion, plane, un avion, un camion, truck, un camion, une camionnette, van, une camionnette, un taxi, taxi, un hélicoptère, hélicoptère, un vélo, bicycle, moto, motorbike, moto, bateau, boat, paquebot, cruise liner, paquebot, voilier, sailing ship, voilier, une ambulance, ambulance, une ambulance. Alors, which preposition should we use in transport? A ou on? A and on both are preposition. A means to, in, by, etc. If you sit on the transport, we use a preposition. And if you sit in the transport, we use on preposition. Par exemple, à vélo by bicycle, à moto by motorbike, à cheval on horseback, à pied on foot. Je vais à l'école à pied. I go to school by foot. Je vais à l'école à pied. Tu vas au parc à moto. You go to the park by motorbike. Il va à la gym à vélo. He goes to the gym by bicycle. And on bus by bus. En train by train. En avion by plane. En voiture by car. Mon père va au bureau en voiture. Mon père va au bureau en voiture. Je vais à Paris en avion. I'm going to Paris by plane. Je vais à Paris en avion. Au revoir. आशा करता हूँ कि le moyen de transport आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और फ्रेंच को आप स्टेप बाय स्टेप सीख पा रहे होंगे।
तो वीडियो देखकर अगर आपकी कुछ वैल्यू बढ़ी तो प्लीज जल्द से जल्द लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह प्रोशन।